Hare Krishna. Hare Krishna. Dandot Pranam Guru Maharaj. Hare Krishna Maharaj, Dandot Pranam Maharaj. Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu-padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shiva. Please. Hare Krishna Chaitanya. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Reading Krishna Bhagavan 10, 11, chapter 12. 14 and 15. Tasmāt tvam, uddhavotsṛjya, codanāṁ praticodanām, pravṛttiṁ ca nivṛttiṁ ca śrotavyaṁ śrutam eva mam ekam eva śraṇam ātmānaṁ sarva-dehinām yāhi sarva-ātmā-bhāvena mayā akuto-bhayaḥ. Translation: Therefore, my dear Uddhava, abandon the Vedic mantras as well as the procedures, supplementary Vedic literature, and their positive and negative functions. Disregard that which has been heard and that which is to be heard. Simply take shelter of me alone, for I am the Supreme Person, Godhead, situated with the heart of all conditions. Take shelter of me wholeheartedly, and by my grace be free from fear in all circumstances. Report. Sri Uddhava inquired from Lord Krishna about the symptoms of saintly persons, liberated souls, and the Lord has replied in terms of different levels of spiritual advancement, distinguishing between those who are able to understand Lord Krishna. That's the goal of life, and those loving to accept Lord Krishna and devotional service to him, the only goal of life. Lord Krishna also mentioned that he is captured by his loving devotees, and even by those who sincerely associate with his loving devotees. Among all devotees, the gopis of Vrindavan are described by the Lord having achieved such a rare state of pure devotional service that Lord Krishna feels constantly indebted to them. According to Srila Vishnu Chakravarti Thakur, Lord Krishna previously kept the gopis' love for him sealed in his heart because of his confidential nature and gravity. Finally, however, even Lord Krishna could not remain silent about the intense love of the gopis. And thus in these verses, the Lord reveals to Uddhava how the gopis loved him and brought him fully under their control. The Lord would relax in secret places with the loving gopis, spontaneous affection, the greatest love of exchange between them. As explained by the Lord in Bhagavad Gita, one cannot achieve perfection of life merely by renouncing the material world sectarian religious principles. One must actually understand the identity of the Supreme Personality of God. By associating with the pure devotees, one must learn to love the Lord in his personal form. This love may be expressed in either conjugal, paternal, fraternal, or serving rasa or religion. The Lord has already explained to Uddhava the system of philosophical analysis of the world, and now clearly it concludes that it is useless or other time in food activities or speculation. Actually, Lord Krishna is hinting that Uddhava should assimilate the example of the gopis and try to advance further in Krishna consciousness by following the footsteps of codanāṁ Raja. Any conditions satisfied with the cruel laws of nature, which cause disease, old age, and death, and that Lord Krishna can deliver all living beings from the problems of material existence. There's no need to entangle oneself in unauthorized sectarian rituals, injunctions, or prohibitions. One should simply surrender to Lord Krishna, following his love, Mahaprabhu, who is Lord Krishna himself. Regulated process of bhakti yoga, Krishna consciousness, usually achieves spiritual.
So after elaborately explaining many different processes, many of which were mixed with karma and jnana, austerity, etc. Finally, we have a statement by Krishna himself in which he rejects all of these. பலவிதமான வழிமுறைகளை கர்மா, ஞானா, தபஸ் இவற்றுடன் கலப்படமான வழிமுறைகளை இதுவரை விவரமாக கூறிய பிறகு பகவான் கிருஷ்ணர் இவை அனைத்தையும் தூய பக்திக்கு எதிராக நிராகரித்து பேசுகிறார். This is similar to Krishna in the Bhagavad Gita, where at the end he says, sarva-dehinām parityajya, give up all dharmas. கீதையிலும் இறுதியில் இதே போல்தான் பகவான் அனைத்து தர்மங்களையும் நிராகரித்து என்னையே சரணாகதி அடைய வேண்டும் என்று கூறுகிறார். So, of course, Krishna has explained karma yoga, jnana yoga, and ashtanga yoga in the Bhagavad Gita, also in the Bhagavatam. So then we'll have, why does he explain them at all if he says give them up? பகவத்கீதையிலும் பாகவதத்திலும் பகவான் கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் இவை அனைத்தையும் விவரித்து கூறுகிறார். அது எதற்காக கூறப்பட்டது என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So he describes these different processes for different types of people. இந்த வெவ்வேறு வழிமுறைகள் வேறு வேறு வகையான மனிதர்களுக்காக கூறப்பட்டன. And in describing these different processes, he also praises them so that these people with different qualifications will take up those practices. இவற்றை விவரித்து கூறும்பொழுது அந்தந்த வழிமுறைகளை பகவான் மிகவும் புகழ்ந்தும் கூறுகிறார். ஏனென்றால் அத்தகைய வழிமுறைகளுக்கு தகுதியான மக்கள் அவற்றை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துடன். Nevertheless, the process of bhakti is superior to all of these processes. எது எவ்வாறு இருந்தாலும் பக்தி வழிமுறை இந்த அனைத்து வழிமுறைகளிலும் மிகச் சிறந்ததாகும். And one does not have to depend on any other process. அந்த பக்தி வழிமுறை வேறு எந்த வழிமுறையுடன் சார்ந்து இருப்பதில்லை. So the more we depend on other processes, the more this is an impediment to bhakti. இதர வழிமுறைகளை நாம் சார்ந்து இருக்கும் பொழுது அவை பக்திக்கு தடங்கல்களாக நேரிடுகின்றன. So therefore, one who's practicing pure bhakti may perform jnana or yoga or karma, etc., but he should never be attached to those processes. எனவே தூய பக்தி செய்பவர்கள் கர்மா, ஞானம், யோகம் இந்த வழிமுறைகளை பயிலலாம், ஆனால் அவற்றை அவர் சார்ந்திருக்க கூடாது. So of course we can ask them, why do them at all? கேள்வி எழலாம், நாம் அதை எதற்காக செய்ய வேண்டும் என்று. So some people have attachment and therefore they do these. ஆனால் சிலருக்கு பௌதிக பற்றுதல்கள் இருப்பதன் காரணமாக அவை வலியுறுத்தப்படுகின்றன. That attachment itself is an anartha. அந்த பற்றுதல்களே அனர்த்தங்களாக அறிய வேண்டும். So it creates some impurity in the bhakti. அவை பக்தி பாதையில் சில களங்கங்களை கொண்டு வருகின்றன. So therefore, the only way we can do those activities is to do them but with no attachment. எனவே அத்தகைய செயல்களை நாம் செய்யும் பொழுது பற்றுதல் இல்லாமல் செய்வதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So the only reason we do them is to teach other people. எனவே அந்த செயல்களை நாம் செய்வதன் ஒரே நோக்கம் இதர மக்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கே இருக்க வேண்டும். Of course we can ask, well, why even do that? நாம் ஏன் அதை செய்ய வேண்டும் என்ற கேள்வியை நாம் எழுப்பலாம். The devotee is merciful to people who are less qualified. So if they can't do bhakti, let them do these other processes. ஏனென்றால் பக்தி குறைவான தகுதி குறைவான மக்களிடம் பக்தர்கள் கருணை வாய்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். எனவே அவர்களுக்கு அந்த வழியை அவர்கள் காட்டித் தருகிறார்கள். At the same time, the devotee should understand that bhakti does not depend on these processes. அதே சமயம் ஒரு பக்தர் அறிகிறார் பக்தி இத்தகைய வழிமுறைகளை சார்ந்து இருப்பதில்லை என்று. And therefore, one can do them without attachment, or one can even give them up. எனவே பற்றுதல் இல்லாமல் ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ், I didn't get that. One can give them up. So அவற்றை அவர்கள் விட்டுவிடலாம். And that is the indication of this verse where he says, abandon the Vedic mantras. அதைத்தான் இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் குறிப்பிடுகிறார், வேத மந்திரங்களை கூட நீ நிராகரித்து விடு என்று. So the word he uses, utsṛjya, completely reject. உtsṛjya என்ற பதத்தின் மூலம் முழுமையாக அவற்றை நிராகரிக்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். So all of the things that are said in the Vedic literature, forget everything. இவை அனைத்தும் வேதங்களில் கூறப்பட்டிருக்கின்றன, அவை அனைத்தையும் நிராகரித்து விடு என்று கூறுகிறார்.
But this can only be done if, in rejecting those things, we also take complete shelter of Krishna. ஆனால் இத்தகைய செயல்களை விட வேண்டும் என்றால் அவர் கிருஷ்ணருடைய முழுமையான சரணாகதியை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். We don't take shelter of Krishna, then we should not reject all these other things. கிருஷ்ணரிடம் பூரண சரணாகதி அடையாதவரை இந்த வழிமுறைகளை நாம் நிராகரிக்க முடியாது கூடாது. So, of course, we can also argue, well, I'm not completely surrendered, so therefore I have to do these things. இதற்காக நாம் பதில் கூறலாம், நான் இன்னும் முழுமையாக சரணாகதி அடையவில்லை, எனவே நான் இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுவேன் என்று. So that is also true. அது சரியானதும் ஆகும். To the extent we don't surrender to Krishna, at least let us practice the Vedic principles. எந்த அளவிற்கு நாம் கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி அடையவில்லையோ அந்த அளவுக்கு வேதங்களில் கூறப்பட்ட விஷயங்களை நாம் பின்பற்றுவோம். But as the devotee advances, he becomes less and less attached to following those principles. ஆனால் பக்தர் முன்னேற்றம் அடையும் பொழுது சிறிது சிறிதாக அந்த வேதங்களில் கூறப்பட்ட இதர விஷயங்களை அவர் விட்டுவிடுகிறார். By practicing bhakti, then the devotee will manifest all wonderful qualities. பக்தி பாதையில் முன்னேறும் போது பக்தர் அற்புதமான குணங்கள் அனைத்தையும் படிப்படியாக வெளிப்படுத்துவார். And therefore automatically he fulfills all of the rules of the Vedas. இவ்விதமாக வேதங்களில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள சட்ட வழிமுறைகள் அனைத்தையும் அவர் முழுமையாக நிறைவேற்றுவார். So following the Vedic rules is not simply to follow rules, they have a purpose. எனவே வேதங்களின் சட்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றுவது என்பது எழுத்தளவில் அல்ல, ஏற்றளவில் அல்ல, அவற்றிற்கு சில தத்துவங்கள் பின்னடங்கி இருக்கின்றன. Ultimately, all of those rules are there so that we become completely detached from the material world. இந்த வழிமுறைகள் ஏன் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன என்றால் நாம் பௌதிக உலகிலிருந்து முழுமையாக விடுபட வேண்டும் என்பதற்காகவே. And if we practice yoga and we become completely attached to Krishna, naturally we're detached from everything in the world. பக்தி வழிமுறையை பின்பற்றி நாம் கிருஷ்ணனிடம் பூரணமான பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்ளும் பொழுது இயற்கையாகவே இந்த பௌதிகத்தில் உள்ள பற்றுகள் அனைத்தையும் நாம் விட்டு விடுகிறோம். And in these last verses where he describes the gopis, he makes this very evident. இந்த ஸ்லோகத்தில் கோபியர்களை பற்றி பேசும் பொழுது இந்த விவரங்கள் நமக்கு தெளிவாக கூறப்பட்டு விடுகின்றன. So the gopis were so attached to Krishna that they forgot about their bodies. கிருஷ்ணரின் மேல் உள்ள ஆழமான பற்றுதலினால் அவர்கள் தங்கள் சரீரங்களை கூட மறந்து போனார்கள். They forgot completely about all the social rules. அவர்கள் சமுதாய சட்டதிட்டங்களுக்கு முழுவதும் மேலே வந்து விட்டார்கள். But this was replaced with complete absorption in Krishna. இதற்கு பதிலாக அவர்களுடைய மனம் முழுமையாக கிருஷ்ணரில் ஆழ்ந்து போனது. So therefore the gopis don't have to follow any rules because naturally they're on the highest level of attachment to Krishna and detachment. எனவே கோபியர்கள் இந்த வேதங்களில் உள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்ற தேவையில்லை. ஏனென்றால் அவர்கள் மிக உயர்ந்த பகவான் மேல் பற்றுதல் உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே அவர்கள் பௌதிக பற்றுதல்களை இயற்கையாகவே துறந்து விட்டார்கள். So in this verse, in verse 14, talks about pravṛttim and nivṛttim. That is injunctions. Do this, do this, do this. Nivṛttim. Don't do this. Don't do that. Don't do that. இந்த 14வது ஸ்லோகம் பிரவೃತ್ತಿ நிவிருத்தி என்ற இரண்டு பாதைகளை பற்றி கூறுகிறது. அதாவது எதை நாம் செய்ய வேண்டும், எதை நாம் செய்யக்கூடாது என்ற சட்ட விதிமுறைகள் வேதங்களில் உள்ளன. So we do some actions, pravṛtti, in order to elevate ourselves from lower gunas to the higher gunas. சில செயல்களை செய்யும் பொழுது பிரவೃತ್ತಿ மார்க்கத்தில் நாம் தாழ்ந்த குணங்களை விட்டுவிட்டு உயர்ந்த குணங்களுக்கு நாம் செல்வோம். And then we have the injunctions, nivṛttim, don't do certain things in order to preserve our status and not let us fall to a lower position. இதை தவிர நாம் செய்யக்கூடாது என்னும் சில விதிமுறைகள் உள்ளன. அவை எதற்காக என்றால் நாம் இருக்கும் நிலையை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அதிலிருந்து மேலும் கீழே விழுந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக. So all of this is to purify the jiva. இவை அனைத்தும் ஜீவாத்மாவை தூய்மைப்படுத்துவதற்கே ஆகும். If we perform bhakti, we get the same purification. நாம் பக்தி செய்தாலும் இதே வகையான தூய்மையை அடைகிறோம். As is said in the Nectar devotion, the principle of bhakti is two principles,
always remember Krishna, never forget him. இதைத்தான் பக்தி ரசாமிர்த சிந்து பக்தி பாதையில் இரண்டு சட்டங்கள் இருக்கின்றன என்று கூறுகின்றது. அதாவது எப்பொழுதும் கிருஷ்ணரை நினைக்க வேண்டும், ஒருபொழுதும் கிருஷ்ணரை மறக்க கூடாது. So we have the positive injunction, remember Krishna, that's pravṛttim. So இதில் பிரவೃತ್ತಿ என்பது நாம் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைக்க வேண்டும் என்பது. And then we have the negative one, don't forget him. எதிர்மறையாக நிவிருத்தியாக இங்கு கிருஷ்ணரை ஒருபொழுதும் மறக்க கூடாது என்று கூறுகிறது. So this nivṛtti is actually the same as the positive one. Always remember Krishna. Don't forget Krishna means remember. So இந்த இடத்தில் நிவிருத்தியும் பிரவೃತ್ತಿயும் ஒரே விதமான செயலை செய்கின்றன. நிவிருத்தி என்பது கிருஷ்ணரை மறக்காதே என்றால் கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைக்க வேண்டும் என்று அதுவும் நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. But when we are completely attached to Krishna, then all of the nivṛtti takes place. We do not engage in sense activities. We do not engage in material enjoyment. We do not do sinful activities. இவ்வாறு நாம் கிருஷ்ணரில் முழுமையாக நம்முடைய மனத்தை நிலைநிறுத்தும் பொழுது இந்த எதிர்மறையான செயல்களை இயற்கையாகவே நாம் செய்து விடுகிறோம். எவ்வாறு என்றால் நாம் புலனின்ப செயல்களில் ஈடுபடுவதில்லை, பௌதிக சுகங்களை நாம் எதிர்பார்ப்பதில்லை. இவ்விதமாக அந்த எதிர்மறையான செயல்களை நாம் முழுமையாக நிறைவேற்றுகிறோம். So the devotees in prema have no fault, have no sin. பிரேமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தருக்கு எந்த குறைபாடுகளும் இல்லை, அவரிடம் பாவச் செயல்கள் எதுவும் இல்லை. And therefore we can never offend them. எனவே அவர்களை நாம் ஒருபொழுதும் அபராதம் செய்யக்கூடாது. Devotees who are practicing, however, and not in prema, then they may have anarthas, they may have attraction to material enjoyment. ஆனால் முழுமையான தூய்மை அடையாத பக்தர்கள், சாதனை நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள், அவர்களிடம் பற்றுதல் முழுமையாக விட்டுவிட்டது என்று கூற முடியாது. அவர்களிடம் சில பௌதிக பற்றுதல்கள் இருக்கலாம். So in that stage of sadhana, we do have some nivṛtti. அந்த சாதனை நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு சில விதமான தளர்ச்சிகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. But all of these nivṛttis are also related to bhakti. ஆனால் அவர்களுக்கு தரப்படக்கூடிய எதிர்மறையான சட்டங்களும் கூட பக்திக்காகவே உதவி செய்கின்றன. So in the 64 angas of bhakti, Rupa Goswami mentions some negative elements or nivṛtti. பக்தியின் 64 அங்கங்களில் ரூப கோஸ்வாமி சில எதிர்மறையான விஷயங்களையும் நிவிருத்தி மார்க்கத்தை சேர்ந்தவையாக கூறுகிறார். And along with that, he gives some positive rules. அதனுடன் கூட செய்ய வேண்டும் என்பதான நேர்மறையான சில சட்டங்களையும் கூறுகிறார். So we have positive rules like approach and surrender to a guru, take shiksha and diksha, serve the guru. ஆன்மீக குருவை சரணாகதி அடைந்து அவரிடம் சேவை செய்து அவரிடம் தீட்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பவை நேர்மறையான சட்டங்கள். And of course, this is related to performing bhakti. இது பக்தி வழிமுறையை சார்ந்ததாகும். So as part of this process of surrendering to Krishna. எனவே இது கிருஷ்ணரிடம் சரணாகதி அடையும் வழிமுறைகளில் ஒன்று. And then we have the counterpart, the negative principle. இதற்கு அடுத்தபடியாக எதிர்மறையான சில சட்டங்கள் இருக்கின்றன. Don't strive to make many disciples. In other words, we surrender to Guru, not try to become a guru. பல சிஷ்யர்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதே. வேறு விதமாக சொன்னால், நீ குருவிடம் சரணாகதி செய், நீ குருவாக இருக்க முயலாதே. We don't read many scriptures in order to argue with others, show our learning and get money. பல சாஸ்திரங்களை படித்து அதன் மூலமாக பிறரிடம் தர்க்க விவாதங்கள் செய்து பணம் சம்பாதிக்க முயலாதே. We don't try to get fame and name by making big projects. பெரிய பெரிய சாதனைகளை செய்து பேரும் புகழும் சம்பாதிக்க முயலாதே. So we don't commit violence against other living entities. இதர உயிர்வாழிகளுக்கு தீமை செய்யாதே. We don't commit aparads, Vaishnava aparads, or even aparads against devatas. வைஷ்ணவ அபராதம், தேவதைகளுக்கு எதிரான அபராதம் செய்யக்கூடாது. Rather, we respect all living entities. மாறாக அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் நாம் மரியாதை செலுத்த வேண்டும். So all of these are essentially part of bhakti. இவை அனைத்தும் உண்மையில் பார்ப்போமானால் பக்தியின் அங்கங்களே ஆகும். So in this way, the devotee's main principles surrender, and anything that obstructs that, we avoid. இவ்விதமாக பக்திக்கு எவை தூண்டுதலாக இருக்கின்றனோ அந்த முக்கியமான சட்டங்களை தவிர்த்து எவையெல்லாம் அதற்கு தடங்கல்களாக இருக்குமோ அவற்றை பக்தர் நிராகரித்து விடுகிறார். So at one point,
the Vedic mantras and all the ceremonies of the Vedic rituals, etc., may become obstacle. Therefore, we reject. இவ்வாறு வேதத்தில் கூறப்படிய மந்திரங்கள் பலவிதமான சடங்குகள் இவை கூட பக்திக்கு தடங்கல்களாக மாறக்கூடும். Now, at the same time, they may assist the development of bhakti. Therefore, we accept them. அதே சமயம் அவை பக்திக்கு உறுதுணையாக தூண்டுகோலாகவும் இருக்கக்கூடும். அப்பொழுது நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். So within this prapanna or saranagati, there are 6 elements. இவ்வாறு சரணாகதி என்னும் பாதையில் 6 பகுதிகள் இருக்கின்றன. So one of the first ones is to accept what is favorable. Another one is reject what is unfavorable. அவற்றில் முதல் 2 எவை சாதகமாக இருக்குமோ அவற்றை ஏற்றுக்கொள், எவை சாதகமாக இல்லையோ அவற்றை நிராகரித்து விடு. So we accept what is anukūlya or favorable for development of bhakti. இவ்வாறு பக்திக்கு சாதகமாக இருக்கக்கூடும் விஷயங்களை, அனுகூலமாக உள்ள விஷயங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். And we reject what is unfavorable to bhakti, that which obstructs the pratikūlya. பக்தி சாதனையை எது தடுக்குமோ அவற்றை நாம் விட்டு விடுகிறோம். So following that principle is part of surrender itself. இவ்வாறு இந்த சட்டங்களை பின்பற்றுவது என்பது சரணாகதியின் ஒரு அங்கமே ஆகும். So in this verse and in Bhagavad Gita, it says, give up all dharmas, give up all Vedic mantras. So that's the because they are unfavorable, therefore we do. இதே போல்தான் இந்த ஸ்லோகத்திலும் சரி, பகவத்கீதையிலும் சரி, பகவான் வேத மந்திரங்களையும் சடங்குகளையும் விட்டுவிட வேண்டும், அவை பக்திக்கு தடங்களாக இருக்கும் பொழுது. But this is always accompanied by the positive aspect, surrender to Krishna. ஆனால் இந்த எதிர்மறையான சட்டங்களோடு கூட நேர்மறையான சட்டங்கள், அதாவது கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைவு கூற வேண்டும் என்பதும் சேர்ந்தே நடக்க வேண்டும். So if we follow this principle, we can be successful in life. இவ்வாறு இந்த சட்டங்களை நாம் பின்பற்றும் பொழுது நாம் வெற்றி அடையலாம். Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ண குரு மகாராஜ். Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna Maharaj, Tanda Pranam. I can see some questions, Maharaj, just one second. First question from Thirumal Rao Prabhu. Tanda Pranam, Guru Maharaj. When all the souls are part and parcel of Krishna, there can be no other family other than Krishna, at least in the spiritual world. In this context, the descriptions on the basis of conjugal love, which is very much mundane, seems to be out of context. When the love for Krishna under the spiritual plane is not comparable to any material relationships, the explanations we have seem to be incomplete. In this context, how to understand complete surrender and dedication to love of Godhead? அதாவது ஆத்மாக்கள் அனைத்தும் கிருஷ்ணருடைய அங்கங்கள் என்னும் பொழுது அனைத்து ஆத்மாக்களும் ஆன்மீக உலகத்தில் கிருஷ்ணருடைய ஒரே குடும்பத்தின் அங்கத்தினர்கள் ஆவார்கள். அப்பொழுது அந்த கிருஷ்ணருடனான அந்த தாம்பத்திய பிரேமம் என்பது பௌதிக உலகத்தில் அதற்கான எந்த விதமான ஒப்புமையும் நாம் காண்பிக்க முடியாது. இவ்வாறு நாம் நோக்கும் பொழுது தூய பக்தி என்பதை நாம் எந்த விதமாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்? Can you summarize his question? I don't quite get it. One minute, Prabhu. I'll just unmute Rao Prabhu so that he can directly ask, if that's okay. Oh, you just explain what he said. I didn't quite catch the question. Guru Prabhu, you're unmuting Rao Prabhu? Yeah, Rao Prabhu. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. So the relationship based upon conjugal love, what is explained in the scriptures, seems to be somewhere in context with the mundane plane. But in the spiritual plane, this is something beyond that conjugal relationship. And how do we understand that sort of relationship when we, and how we can have complete surrender to have that sort of relationship? Well, I explained before that we have 12 rasas in the spiritual world, and we similarly have 12 rasas in the material world. ஆன்மீக உலகத்தில் 12 வகையான ரசங்கள் இருக்கின்றன என்று கூறப்படுகிறது. அவை பௌதிக உலகிலும் உள்ளன. And the 12 rasas in the spiritual world give bliss.
ஆன்மீக உலகத்தில் உள்ள அந்த 12 ரசங்களும் பரம ஆனந்தத்தின் விளைவுகளாகும். And in the material world, they give us suffering. ஆனால் பௌதிக உலகத்தில் அவை துன்பத்தை தருகின்றன. But we think they're happiness, but actually they're suffering. அதை நாம் ஆனந்தம் என்று கருதுகிறோம், ஆனால் அவை துன்பமே ஆகும். So in the material world, we have different rasas like Madhurya rasa, etc. இவ்வாறு பௌதிக உலகத்திலும் மாதுரிய ரசம் போன்ற ரசங்கள் இருக்கின்றன. And through these rasas, we try to be happy. இந்த ரசங்களின் மூலமாக நாம் சந்தோஷத்தை தேடுகிறோம். And therefore, we accept them as favorable for ourselves. எனவே அவற்றை நமக்கு சாதகமானவையாகவும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். But from the spiritual point of view, they are all unfavorable. ஆனால் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் அவை நமக்கு சாதகமானவை அல்ல. So therefore we say attachment to wife, attachment to children, attachment to house, all of these things should be rejected. எனவேதான் குழந்தை, மனைவி, வீடு இந்த பற்றுதல்கள் அனைத்தையும் துறக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டது. They all revolve around the Madhurya rasa, Sakya rasa, Vatsalya rasa of the material world. இவை அனைத்தும் மாதுரிய ரசம், சக்கிய ரசம், வாத்சல்ய ரசம் போன்ற பௌதிக ரசங்களை சுற்றி அமைந்திருக்கின்றன. So we have to reject them all. இவை அனைத்தையும் நாம் நிராகரிக்க வேண்டும். If we get attached to them, we cannot advance in bhakti. அவற்றுடன் பற்றுதலை ஏற்படுத்திக் கொண்டால் நாம் பக்தியில் முன்னேற மாட்டோம். But we can establish a relationship with Krishna. ஆனால் நாம் கிருஷ்ணருடன் உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். And in that relationship, there is no self-interest. அந்த உறவில் சுயநலம் கலப்பதில்லை. So this relationship is pure. இது தூய்மையான உறவு. And it gives rise to bliss. அதிலிருந்து ஆனந்தம் எழுகிறது. We can have similar relationships, that is Madhurya rasa and Sakya rasa and Vatsalya rasa, etc. But there's no fault there. அவருடனும் நாம் மாதுரி ரசம், வாத்சல்ய ரசம், சக்கிய ரசம் போன்ற ரசங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம். ஆனால் அவற்றில் எந்த களங்கங்களும் இல்லை. Rather, through these, one experiences the highest bliss. மாறாக அவற்றை செய்வதன் மூலமாக நாம் மிக உயர்ந்த பரம ஆனந்தத்தை அனுபவிக்கிறோம். But in order to get that experience, we have to give up all self-interest. ஆனால் அந்த ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் சுயநலமாகிய இந்த பௌதிக உறவுகள் அனைத்தையும் விட்டுவிட வேண்டும். So it is artificial to try to get happiness with no relationship at all. எனவே உறவுகளே இல்லாமல் நாம் ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்னும் ஆசை செயற்கையானது. That is the position in impersonal Brahman. அதுதான் அருவமாக பிரம்மனை தியானிப்பதில் விளைகிறது. So Krishna advises the devotees, you surrender to me, you develop a loving relationship with me, then you can experience bliss. கிருஷ்ணர் அதனால் தான் கூறுகிறார், என்னிடம் சரணாகதி செய்யுங்கள், என்னிடம் அன்பான உறவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது நீங்கள் ஆனந்தத்தை அனுபவிப்பீர்கள் என்று அறிவுறுத்துகிறார். So though there are similarities with the relationships in this world, there's also great difference. எனவே பௌதிக உறவுகளும் ஆன்மீக உறவுகளும் பார்ப்பதற்கு ஒரு போல இருந்தாலும் கூட அவற்றில் பல வேறுபாடுகள் உள்ளன. But we have to strive for these relationships in the spiritual world. That's the meaning of bhakti. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இத்தகைய உறவுகளுக்காக நாம் முயல வேண்டும். இதுவே பக்தியின் பொருள். So we can serve in any of these relationships. எனவே இதில் எந்த வகையான உறவையும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு பயிற்சி செய்யலாம். Thanks, Maharaj. The next one from Vaishnav Seva Prabhu. Maharaj, this is regarding the Parinishta devotees who to guide other common people. They follow the process of karma and jnana, but without any attachment to those process. But then Narada Muni also condemned, or I would say instructed Vyasadeva that by doing that, he is confusing the common people. So the question is, Maharaj, how is that we can continue to follow this process without attachment? Wouldn't it not confuse the common people by doing this? பக்தர்கள் கர்மத்தையும் ஞானத்தையும் ஒரு வழிகாட்டுதலாக மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டும் முறையாக பின்பற்றினாலும் கூட அதனால் மக்கள் குழம்பி போகலாம் என்று ஒரு சந்தேகம் எழுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்? So yes, we can teach people, encourage them to do karma yoga if they're not qualified for bhakti. நாம் பக்திக்கு தகுதி இல்லாத மக்களுக்கு கர்மயோகத்தை செய்யுமாறு தூண்டுவதில் தவறில்லை. And if they're mixed, as I said, then
then they cannot do pure bhakti, then they can mix the elements. ஆனால் அவர்கள் அத்தகைய கர்மகாண்ட வழிமுறைகளில் ஸ்திரமாக இருப்பார்களேயானால் அவர்களால் பக்தி வழிமுறையில் முன்னேற முடியாது. அப்பொழுது அது பக்தியுடைய கலந்து செய்ய தேவை ஏற்படுகிறது. Therefore, the parinishita devotee can act in this way to encourage them. எனவே பரிநிஷ்ட பக்தர் இத்தகைய வகையில் நடந்து கொண்டு கர்மத்தையும் ஞானத்தையும் சேர்த்து பக்தியையும் அனுசரித்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டலாம். However, Bhagavatam, and of course Vyasadeva in writing the Bhagavatam, has not really encouraged people to follow any other processes of bhakti. ஆனால் பாகவதத்தில் நாரதர் வியாசருடன் பேசும் பொழுது பக்தி மக்களை வேறு எந்த வகையிலும் தூண்டக்கூடாது, தூய பக்தியே அறிவுறுத்த வேண்டும் என்று தெரிவிக்கிறார். Oh, therefore, if a devotee does follow some elements of karma yoga, it would only be for, of course, there's some people who may be mixed devotees and mix the elements, so encourage them. The other is that only in that they're favorable for his bhakti, and when they're unfavorable, he will give them up. எனவே ஒரு பக்தர் இந்த கர்மா வழிமுறைகளை பின்பற்றுகிறார் என்றால் ஒன்று இதர பக்தர்களுக்கு ஒரு நல்ல வழிகாட்டுதலுக்காக செய்கிறார், அல்லது அது தன்னுடைய பக்தி பாதைக்கு துணையாக உதவியாக இருக்கிறது என்றால் அவற்றையும் ஏற்றுக்கொண்டு செய்கிறார். Maharaj, the next one is from Jyoti Sundar Mataji. Quite a long question, Maharaj, but I'll try to summarize this. Is in the Vipralamba rasa, or in separation of Krishna, when the attachment becomes very strong, it needs certain amount of qualification to attain that stage. So in that case, how should sadhakas meditate on this Vipralamba pastimes? கிருஷ்ணருடைய பிரிவாற்றாமையில் தான் கிருஷ்ணர் மேல் உள்ள பற்று மிகவும் வளர்ச்சி அடைகிறது. எனவே ஆரம்ப நிலையில் உள்ள சாதகர்கள் இந்த விப்ரலம்பத்தை பயிற்சி செய்வது எப்படி? So we practice according to our qualification. நம்முடைய தகுதிக்கு ஏற்ற விதத்தில் நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். And if we're not attracted to the pastime, then we don't meditate on it. நமக்கு அதில் கவர்ச்சி இல்லை என்றால் நாம் அதில் தியானம் செய்ய முடியாது. If we have some attraction, then we can involve ourselves to some degree. சிறிது கவர்ச்சி அதில் நமக்கு உண்டாகிவிட்டால் நாம் அதை ஓரளவு பயிற்சி செய்யலாம். Great attraction, then of course we can go into details. எனவே அதில் நாம் விவரமாக செல்வது கடினம். Thanks, Maharaj. The next one from Sima Sudarshan Prabhu. In the purport, Krishna is recommending to assimilate the example of gopis and to follow the footsteps of the cowherd damsels of Vraja. Rupa Goswami also says that Madhurya Ras is the highest among other rasas like Sakya, Vatsalya, Dasya, and Madhurya, as Madhurya contains other rasas, as earth contains other material elements. So seemingly it looks like Dasya Bhav practiced by Hanuman, or Sakya Rasa practiced by Arjuna or cowherd boys, or Vatsalya Ras practiced by Yashoda or Devaki are inferior to Madhurya Ras of Radharani and Gopis. How to please understand this, Maharaj? Understand what? Superiority or what? How is that, the other very close associates of Krishna, they practice other rasas, but they are inferior to their rasa is inferior to Madhurya Ras? Well, it's not inferior in one sense. For the individual, it is perfection. இந்த ஸ்லோகத்தில் கிருஷ்ணர் கோபியர்களின் பக்தியைத்தான் பரிந்துரைக்கிறார். அதே போல ரூப கோஸ்வாமியும் கூட இந்த மாதுரிய ரசத்தையே பரிந்துரைக்கிறார். ஆனாலும் கூட நாம் சில தூய பக்தர்கள் அர்ஜுனன், ஹனுமார், நந்தா, யசோதா போன்றவர்கள் வேறு பாவங்களில் கிருஷ்ணரிடம் பிரேமை செலுத்துகிறார்கள். அப்படி என்றால் நாம் அவர்கள் ஒரு விதத்தில் மாதுரிய பாவம் செய்யக்கூடியவர்களை விட தாழ்மையானவர்கள் என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமா? கேள்விக்கான பதில் ஒரு விதத்தில் அப்படித்தான் என்றாலும் கூட ஒவ்வொருவரும் அவர்களது பக்தியில் பூர்ணத்துவத்தை அடைந்தவர்கள். In the spiritual world, there is no inferior or superior. ஆன்மீக உலகத்தில் உயர்வு தாழ்வு என்பது இல்லை. Everything is best. அனைத்தும் ஆனந்தமே ஆகும். From our point of view, we can analyze and say this is higher, this is lower. நம் பார்வையில் ஒன்று உயர்ந்தது, ஒன்று தாழ்ந்தது என்று நாம் ஆராய்ச்சி செய்யலாம். And in one sense, yes, the gopis have more intense love than the others. ஒரு விதத்தில் அது சரியானதும் கூட. கோபியர்களது அன்பு மிகவும் தீவிரமானது. So in that sense, it is superior. அந்த விதத்தில் அது உயர்ந்தது. At the same time,
when one experiences prema in any of these forms, that is considered to be ideal. அதே சமயம் பிரேமம் இதில் ஒரு வகையில் அனுபவிக்கப்படும் பொழுது அதுவே சிறந்தது என்று கூறப்பட்டது. We no longer consider this is higher or this is lower. அதன் பிறகு நாம் இது உயர்ந்தது அது தாழ்ந்தது என்ற எண்ணத்துக்கு வருவதில்லை. So in the spiritual world, the rational mind and analytical mind do not have a role to play. எனவே ஆன்மீக உலகத்தில் இவ்வாறு அனைத்தையும் பாகுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய புத்திபூர்வமாக எண்ணக்கூடிய மனது அங்கு இல்லை. Nevertheless, in the material world, we can use that analytical mind, guided by Acharya scripture, and we can figure out what is the highest bliss, what is the rasa, what is the most intense prema. ஆனாலும் இந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது சாஸ்திரங்கள் ஆச்சாரியர்களின் வழிகாட்டுதலுடன் நம்முடைய பாகுபடுத்தி பார்க்கக்கூடிய அந்த புத்தி சாதுரியத்தை பயன்படுத்தி நாம் எது உயர்ந்தது எது தாழ்ந்தது என்று ஆராய்ச்சி செய்து பிரேமத்தில் உயர்ந்த நிலை எது என்பதை நாம் கண்டுகொள்ளலாம். And we can make that our goal. அதன் பிறகு அதை நம்முடைய இலக்காக எடுத்துக்கொள்ளலாம். Thanks, Maharaj. The next one from Srinivas Nitai Prabhu. The impersonalists reject the spiritual world and the Lord's pastimes as they have no experience of them in the material world. On what basis does the devotee accept the pastimes of the Lord even though he has no factual experience of them? அருவவாதிகள் ஆன்மீக உலகத்தையும் பகவானுடைய லீலைகளையும் நிராகரிக்கிறார்கள். ஆனால் பக்தர்கள் பகவானுடைய லீலைகளை அவர்களுக்கு எந்தவித அனுபவமும் இல்லாவிட்டாலும் கூட அவற்றை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்? We accept on the basis of scripture. நாம் சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் ஏற்கிறோம். Scripture tells us things which we cannot approach with the mind or the senses. சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன நம் புலன்களாலும் மனதாலும் பகவானை அணுக முடியாது என்று. If we have faith in the scripture, then we accept these. சாஸ்திரத்தில் நம்பிக்கையுள்ளவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். Thanks, Maharaj. This one from a follow-up question from Vaishnav Seva Prabhu is that on the Shaktis of the Lord, it seems the intense devotion of gopis controls the time, space, even Yogamaya and the Supreme Lord at some instances. So can we say among all the Shaktis of the Lord and the Supreme Lord Shaktiman, Bhakti Shakti is superior to all other Shaktis of the Lord? நாம் கோபியர்களுடைய சக்தி பகவானுடைய இதர சக்திகள் யோகமாயா உள்பட பகவான் உள்பட அனைவரையும் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களில் கட்டுப்படுத்துவதை நாம் காண்கிறோம். இவ்வாறு கோபியர்களின் சக்தி தான் பகவானின் சக்திகள் அனைத்திலும் விட உன்னதமானது உயர்வானது என்று நாம் கருதலாமா? So it's described, Bhakti is described as the essence of Hladini and Samvit Shakti. பக்தி தான் கிளாதினி மற்றும் சாந்தினி சக்தியின் சாரமானது என்று கூறப்படுகிறது. And therefore, in that sense, it's the best. எனவே அதுதான் மிக உயர்ந்தது. Maharaj, one final question is, Maharaj mentioned about the analytical skills or use our intelligence in the initial stage of bhakti under the guidance of a bona fide spiritual master and progress in the process of path of bhakti. But when, as Maharaj mentioned, a devotee attains the highest stage of prema, at that stage it seems that these intelligence or the social customs, they're completely beyond those things, and those things really does not matter to them. So can we say, Maharaj, at some certain instances, all these processes and rules is irrelevant for someone who has attained the prema stage? மகாராஜ் கூறினார், நீங்கள் சாஸ்திரம் மற்றும் குருவின் வழிகாட்டுதலின்படி நீங்கள் ஆராய்ச்சி செய்யக்கூடிய மனத்தையும் புத்தியையும் பயன்படுத்தி எது உயர்ந்த நிலை என்பதை அறியலாம் என்று. அதே சமயம் அந்த உன்னதமான பிரேமத்தை அடைந்தவர்களுக்கு இந்த எந்த வித்தியாசமும் அவர்கள் காண்பதில்லை என்றும் கூறப்பட்டது. எனவே இத்தகைய ஆராய்ச்சியை நாம் செய்ய நுழையாமல் நாம் நேரடியாக அந்த தூய பக்திக்காக முயலலாமா? That is what is indicated in these verses today. அதுதான் இன்றைய ஸ்லோகத்தின் மூலம் நமக்கு கூறப்பட்டது. At the same time, the person who has attained this stage, he's achieved the purpose of all of the rules. அதே சமயம் யார் ஒருவர் இந்த நிலையை அடைந்து விட்டாரோ அவர் வாழ்க்கையின் முழுமையான இலக்கை எய்து விட்டார் என்று பொருள்.
and therefore there's no fault in him. எனவே அதில் எந்த விதமான குறைபாடும் இல்லை. Thank you, Krishna Maharaj. Maharaj. Thank you so much, Thank you so Maharaj. much. Holiness Banaswami Maharaj ki jai. Dantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Devotees, thank you so much for your continued participation. As a continuation, today we have Jagannath Katha between 7 to 8 in the evening, followed by prayer session. So please do join and take advantage. And as a regular practice, let's chant Rikshnama mantra thrice for the welfare of devotees afflicted by COVID. Gradually, situation is improving. Let's pray to the Lord that very soon we can together chant and glorify the Lord in the temple. Yeah? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Vancha kalpatarubhyasya kripasinubhyasya Ananta Kodi Gauranga Bhaktivinoda ki jai, Krishna Prabhupada ki jai. Gaur Premanande.